2 by 2. 2 by 2 లో 4 tiles. 2 power 1, 2 into 2 power 1. n by n, 2 into 2 కదా. ఓన్లీ 4 tiles ఉంటాయి. 2 by 2 చెస్ బోర్డ్లో 4 tiles ఉంటాయి. దాంట్లో ఎన్ని డిఫెక్టివ్? ఎనీ ప్రాబ్లం? ఓన్లీ 1 tile ఈజ్ ప్రాబ్లం. Here 1 tile, here 1 tile, 1 tile, 1 is problem. అంటే 4 minus 1, 3. n is equals to 2. That is 2 power 2 into 2 power 2 we can write, or we can say 4 power 2. This is total 16 tiles. Diagram ఎలా ఉంటుంది? 4 by 4 డ్రా చేద్దాం ఫస్ట్. దీంట్లో 1 డిఫెక్టివ్ టైలే చూపించాలి మనం. 4 by 4. 4 by 4 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 by 4 చెస్ బోర్డ్ ఇది. టోటల్ ఎన్ని టైల్స్ ఉన్నాయి? 16 టైల్స్ ఉన్నాయి. సో దీంట్లో ఎన్ని డిఫెక్టివ్? 1. ఎక్కడ ఉంటుంది అది? అంటే మన ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్, మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ బై అప్లయింగ్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ మెథడ్ ఏంటంటే, యు టేక్ 2 by 2, n by 4 by 4, 8 by n by n చెస్ బోర్డ్ తీసుకో. ఒక డిఫెక్టివ్ టైల్ పెట్టుకో. వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ ఐడెంటిఫై లొకేషన్. ఒక డిఫెక్టివ్ టైల్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇది డిఫెక్ట్ అనుకున్నా. డిఫెక్టివ్ టైల్ అనుకుంటే రిమైనింగ్ పొజిషన్లో యు ఫిట్ హౌ మెనీ ఎల్ షేప్ టైల్స్ కావాలి? ఎన్ని ఎల్ షేప్ టైల్స్ కావాలి? సో దీంట్లో ఏమన్నాను? దేర్ ఆర్ 1 డిఫెక్టివ్ టైల్స్. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ 2 by 2 ఎన్ని ఉన్నాయి? దీస్ ఆర్ ది నాన్ డిఫెక్టివ్. అంతే కదా. నాన్ డిఫెక్టివ్ 3, ఒకటి డిఫెక్టివ్. నాన్ డిఫెక్టివ్ టైల్స్ ఆర్ మేబీ 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1 సంథింగ్. దీస్ ఆర్ ద ఎల్ షేప్. ఈచ్ ఎల్ షేప్ కంటైన్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్? 3 టైల్స్ ఉంటాయి ఒక టైల్లో. సో 3 ఆర్ ది నాన్ డిఫెక్టివ్ టైల్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు 1 ఎల్ షేప్ స్ట్రక్చర్. 1 ఎల్ షేప్ అంటే 1 ఎల్ షేప్లో 3 నాన్ డిఫెక్టివ్ టైల్స్ ఉంటాయి. మీకు ఇచ్చిన చెస్ బోర్డ్లో ఏదో ఒకటి నాన్ డిఫెక్టివ్ అయితే రిమైనింగ్ ప్లేస్లో ఐడెంటిఫై దట్ ఎల్ షేప్ టైల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎల్ షేప్ టైల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నీ ఫిల్ అవ్వాలి. నేను 2 by 2 తీసుకున్నాను అనుకోండి. 2 by 2 తీసుకున్నా అంటే ఐ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈజ్ 1 ఎల్ షేప్ డయాగ్రామ్. దిస్ ఎల్ షేప్ కంటైన్ నాన్ డిఫెక్టివ్ టైల్స్. ఇదైతే దిస్ ఈజ్ 1 ఎల్ షేప్ డయాగ్రామ్, నాన్ డిఫెక్టివ్ టైల్స్. ఇదైతే దిస్ ఈజ్ 1 ఎల్ షేప్, దిస్ ఈజ్ 1 ఎల్ షేప్. ఇవన్నీ ఎల్ షేప్ డయాగ్రామ్స్, రైట్. 1 ఎల్ షేప్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది. 1 ఎల్ షేప్ డయాగ్రామ్ అంతే కదా. ఒక డిఫెక్టివ్ అయితే దట్ ఈస్ 2 power into 2 power 2 into 2 power 2, 4 power 2, total 16, 1 minus 1. What is 1? Defective tile. So 5 are the non-defective. 15, sorry, 15 are the non-defective tiles. So ఎన్ని ఉంటాయి L shape? 15 tiles are the non-defective. How many L shape tiles, L shape structures will have? ఎందుకు 5 L shape కదా. 5 L shape ఎట్లా చెప్పినాం? బైని 3 చేసినాం. మీన్స్ దట్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, ఫర్ ఎవ్రీ n by nలో 2 power k minus 1 tiles are required. It contain this number always can be dividable by 3. ఆ నంబర్ వచ్చి నంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ ఆర్ వెల్ డిఫైన్డ్ టైల్స్. నాన్ డిఫెక్టివ్ టైల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి నంబర్ ఆఫ్ బై డివైడెడ్ బై 3 నంబర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ 4 by 4 అంటే 16 కదా. 8 by 8 ఎన్ని టైల్స్ టోటల్? 64. ఒకటి డిఫెక్టివ్ 63. ఈజ్ ఇట్ డివిజిబుల్ బై 3? 21. సో ఎవ్రీ నాన్ డిఫెక్టివ్ టైల్స్, number of non-defective tiles will be divisible by 3 is equals to that many number of L shapes are required. 63 by 63 by 3 ఎంత? 21 L shapes are required to make it as all the chessboard will be filled. దాన్ని ఫిల్ చేయడానికి. సో 2 by 2 అని చెప్తే నేను ఇలా చెప్పేసి డైరెక్ట్లీ డయాగ్రామ్ చేసేసి ఐ కెన్ సే దట్ దీస్ ఆర్ ద L shape diagrams. Only one L shape is enough to represent 2 by 2. 4 by 4లో చూద్దాం.
ఎలా కలర్ చేయాలో. సో యాక్చువల్లీ కలర్ బ్లూ ఉందా? బ్లూ మార్కర్ ఉందా? సో if it is color is very better, assume that this is a defective tile. సో 4x4లో నేనేం చేయాలి? ఎన్ని ఎల్ షేప్స్ ఫిట్ అయితే ఎక్కడ ఫిట్ అవుతాయో చూపించాలి. హౌ ఇట్ విల్ బి ఎల్ షేప్ విల్ బి ఫిక్స్డ్. నేను అంటే ఒక డిఫెక్టివ్ తీసేస్తే, దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఎల్ షేప్ కదా, ఈ ఎల్ షేప్కి ఒక కలర్ యూస్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్. అంటే ప్రతి ఎల్ షేప్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టేస్తే ఒక కలర్ రావాలి. ఆ విధంగా ఎల్ షేప్ని ఫిక్స్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నంబర్ ఆఫ్ 4x4, నేను ఇక్కడ డిఫెక్టివ్ అనుకుంటే నేనేమనుకుంటా, ఇది ఒక ఎల్ షేప్, ఇది ఒక ఎల్ షేప్, ఇది ఒక ఎల్ షేప్, ఇది ఒక ఎల్ షేప్. ర్యాండమ్గా ఎల్ షేప్ పెట్టచ్చు కదా. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? పెడితే కలర్ ఫిక్స్ చేయాల్సింది ఎల్ షేప్లోనే టైల్ ఫిక్స్ చేయాలి. టైల్ ఫిక్స్ చేయాల్సింది ఎవ్రీ ఎల్ షేప్ ఎల్ షేప్లో ఫిక్స్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ మిగిలిపోయింది, ఇక్కడ మిగిలిపోయింది, ఇక్కడ కూడా మిగిలిపోయింది. ఇట్లా ర్యాండమ్గా పెట్టుకుంటే మిగిలిపోయినాయి. మళ్ళీ ఏం రియలైజ్ అవుతాం, ఇలా కాదు ఫిక్స్ చేయాల్సింది, వేరే ఆర్డర్లో పోదాం. వేరే ఆర్డర్ ఏంటి? ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇది అనుకో, దెన్ దిస్, దెన్ దిస్. మళ్ళీ మిగిలిపోయినాయి కదా 1 2 3. అది ఎల్ షేప్ లేదు కదా, అక్కడ కూడా ప్రాబ్లం. అట్లా మిగిలిపోకుండా ఏం చేయాలి చెప్పండి? ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, ఇంకా మనకేం తెలియదు. అదే చెప్పండి. సో దీనికోసం ఐ గివ్ నంబరింగ్స్ 1 2 3 4 5. చూడండి, ఇది 1 2 3 4, దిస్ ఈస్ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 1 2 3 అది ఇలా ఇలా అయిపోద్ది కదా, స్ట్రైట్ లైన్ అవుతుంది కదా. 1 2 5 ఒకటి, 3 4 8 14 12 16 15 6 11 7 11 10 ఎక్కడ ఇక్కడ ఉందా? 7 11 ఇది అయిపోయిందా? 4x4 ఇది 8x8 అంటే లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, ట్రయల్ అండ్ ఇది అనుకోవాలి. ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు 4x4లో ర్యాండమ్గా అది అనుకున్నాం. సో వీఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ 3 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ టైల్స్లో మిగిలిపోయినాయి. మళ్ళీ అవి తీసేసి మళ్ళీ పెట్టాలి, మళ్ళీ తీసిపెట్టి మళ్ళీ పెట్టాలి. 4x4 కాబట్టి అట్ 2 అటెంప్ట్స్ 3 అటెంప్ట్స్ ఎన్నో ఒక 4 అటెంప్ట్స్లో మనం సొల్యూషన్ వస్తుంది. 8x8 అయితే కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిపోయింది. 16x16 అయితే చేయలేము కదా. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ విల్ బి అప్లైడ్. డివైడ్ అండ్ కాంకర్ ఉన్నదే సొల్యూషన్ దానికోసం కదా. ఎప్పుడైతే నీ ప్రాబ్లం కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం అని ఫీల్ అవుతావో యూ అప్లై డివైడ్ అండ్ కాంకర్ మీద. ఆ ప్రాబ్లమ్ని సబ్ ప్రాబ్లమ్ని డివైడ్ చేసుకో, ఆ సబ్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయి. అది కూడా స్టిల్ కాంప్లెక్స్ అయితే మళ్ళీ పార్ట్స్ చేయి, దాన్ని సాల్వ్ చేయి. అట్లా ఇండివిజువల్స్ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి అన్ని సొల్యూషన్స్ కంబైన్ చేయి. సో ఇయర్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్. 4x4కే చూద్దాం. 4x4ఏ కాంప్లెక్స్ అనుకున్నాం. 4x4 కాంప్లెక్స్ అనుకున్నప్పుడు దిస్ ఈస్ 4x4 చెస్ బోర్డ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? 4x4 వెన్ ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి? డివైడ్ చేయాలి. 4x4ని బై 2 చేయాలి, 2 పార్ట్స్ చేయాలి. 2 పార్ట్స్ అంటే అంతేనా? ఇటు ఇది ఇది ఆఫా, రైట్? 4x4ని సగం చేయాలి. సగం కట్ చేసి ఏమైంది? మిడిల్లో కట్ చేయాలి. ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నా. లైక్ లో ప్లేస్ I/2 మిడిల్లో కట్ చేసా. సో దిస్ ఈజ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇదేంటిది? 1 మ్యాట్రిక్స్ 1 ప్లేస్ 2/2.
2 by 2, ఇది 2 by 2, and this is also 2 by 2, this is also 2 by 2. So 4 2 by 2s వచ్చినాయి. నాకేంటి 2 by 2 అయితే I can easily identify defective. So before dividing this, ఒక డిఫెక్టివ్ ఉంది అనుకుంటాను ఒకటి. Assume that this is a defective tile. Assume that this is defective tile. సొల్యూషన్ ఏంటి? మనము ఏ ప్రాబ్లం అయినా కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం అయితే డివైడ్ చేయాలి. అండ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ చెస్ బోర్డ్, డిఫెక్టివ్ చెస్ బోర్డ్లో నీ చెస్ బోర్డ్ n/n, ఆ n ఏ నెంబర్ అయినా కానీ ఒకటే డిఫెక్టివ్ చెస్ బోర్డ్, ఒకటే డిఫెక్టివ్ బోర్డు ఉండాలి, ఒకటే డిఫెక్టివ్ టైల్ ఉండాలి. ఈ 4/4లో యాక్చువల్లీ డివైడ్ చేయకముందే 4/4 అమాంగ్ టోటల్ 16లో ఇది డిఫెక్టివ్ అన్నా. ఫైన్ రిమైనింగ్ 15 వెల్ డిఫైన్, దట్ ఈస్ నాన్ డిఫెక్టివ్. బాగుంది. మరి ఇప్పుడు డివిజన్ చేశాక దిస్ ఈస్ ఇండివిజువల్ 2/2, ఇది సపరేట్ ప్రాబ్లం, ఇది సపరేట్ ప్రాబ్లం, ఇది సపరేట్, ఇది సపరేట్. దెర్ ఆర్ 4 2/2 డిఫెక్ట్ చెస్ బోర్డ్స్. మన రూల్ ఏంటి? ఎవ్రీ చెస్ బోర్డ్లో ఒక డిఫెక్టివ్ ఉండాలి. చూస్తే ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్ అనుకుంటే ఒక డిఫెక్టివ్ చెస్ బోర్డు టైల్ ఉంది, ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ కూడా లేదు, ఇక్కడ కూడా లేదు. టు మేక్ ఇట్ యాజ్, టు ఐడెంటిఫై ద డిఫెక్టివ్ చెస్ బోర్డ్ of n/n and make it as, that is arrange L shape tiles. Assume that n/n can be divided into two halves. After that, each n/n matrix or each n/n chessboard should also have a one defect tile. If it is not there, add artificially one defective tile. Nu anko, you itself assume one tile should be a defective. That is identify, that is just you decide a one tile among these four as a defective. నువ్వు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యి, దట్ ఈస్ నువ్వే డిసైడ్ ఏది టైలో. సో ఐ డిసైడెడ్ దిస్ వన్ ఈజ్ డిఫెక్టివ్. దేంట్లో? ఈ సెకండ్ హాఫ్లో. దీంట్లో ఇది, దీంట్లో ఇది. సో వై దీస్ ప్లేసెస్ ఓన్లీ, వై నాట్ దిస్ వన్? రూల్ ఏంటంటే ఈజీగా అర్థం కావడానికి, ఎప్పుడైతే నువ్వు 2/2 4/4ని ఆఫ్ చేసినావో మిడిల్ పాయింట్ ఏంటి? ఇదేనా మిడ్ పాయింట్, అంతే కదా? దిస్ ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్. ఈ మిడ్ పాయింట్ కార్నర్స్ ఉన్నాయా ఇవి, ఈ కార్నర్స్ అన్ని డిఫెక్టివ్ అనుకో. దిస్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ డిఫెక్టివ్, నో డిఫెక్టివ్ టైల్ 1, డిఫెక్టివ్ టైల్ 2, డిఫెక్టివ్ టైల్ 3. ఈ DT1 DT2 DT3 ఈ ప్లేసెస్, ఈ కార్నర్ రెస్పెక్టివ్ దిస్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఆల్ దీస్, దీంట్లో కార్నర్లు, దీంట్లో ఈ కార్నర్, దీంట్లో ఈ కార్నర్, ఈ కార్నర్ని యు అజ్యూమ్ దట్ డిఫెక్టివ్. అది యాక్చువల్లీ డిఫెక్టివ్ కాదు. డిఫెక్టివ్ ప్రాబ్లం చేయాలంటే ప్రతి 2/2లో ప్రతి n/nలో ఒక డిఫెక్టివ్ ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఆర్టిఫిషియల్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అజ్యూమ్ దట్ దిస్ డిఫెక్టివ్ ఇన్ దిస్, ఇన్ దిస్ దిస్ ఈస్ డిఫెక్టివ్, ఇన్ దిస్ డిఫెక్టివ్. ఇప్పుడు ఎల్ షేప్ని యాడ్ చేయాలి. లైక్ వన్ రెడ్ కలర్ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుందాం, ఫస్ట్ ఆఫ్ అది రెడ్ కలర్ అనుకోండి. ఎల్ షేప్ టైల్ ఇట్లా పెట్టొచ్చేదా? దిస్ ఈస్ రెడ్ ఎల్ షేప్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఎల్ షేప్ like blue color. This is also one yellow color, right? This is one green color, right? So ఇంకేమైనా టైల్స్ మిగిలిపోయినా? ఎనీ లెఫ్ట్ ఓవర్ టైల్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఎల్ షేప్, ఎల్ షేప్ కాకుండా మిగిలిపోయినా? ఆల్ ఆర్ కలర్డ్. సో దీస్ ఆర్ కలర్డ్ విత్ ఎల్ షేప్ లైన్ ఆఫ్ రెడ్, బ్లూ, రైట్, yellow, green. So after this, now add, this is one single solution. ఈ పార్ట్ నేను ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఇది ఆల్రెడీ DT, సో ఇక్కడ రెడ్, ఇక్కడ రెడ్, ఇక్కడ రెడ్, కాబట్టి ఇది ఒక ఎల్ షేప్. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పోర్షన్. మళ్ళీ సపరేట్ పీస్ బయటకు తీసేసి ఐడెంటిఫైడ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఎల్ షేప్ టైల్, దిస్ ఈజ్ డిఫెక్టివ్, ఐ హావ్ అజ్యూమ్డ్. అండ్ ఇయర్ ఆల్సో ఐ DT2 ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ దిస్ ఈజ్ డిఫెక్టివ్, అండ్ రిమైనింగ్ ఎల్ షేప్ ఒక ఫిక్స్ చేసిన, ఇక్కడ ఒక ఎల్ షేప్ ఫిక్స్ చేసిన, రిమైనింగ్ డిఫెక్టివ్. అన్ని క్లబ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఇప్పుడు. This is problem 1, this is problem 2, this is problem 3, this is problem 4. Then solution of P1, ఇది after adding L shape. Solution of P2, S of P2, అంటే already L shape add అయ్యాక with blue color. L shape is added with yellow color, then it becomes solution of P3. Then green color which is in the L shape. అన్నీ క్లబ్ చేసేస్తాం. ఎట్లయితే డివైడ్ చేస్తామో అదే యాంగిల్లో యాడ్ చేయాలి. సో ఇది సపరేట్, దీని పక్కన ఇది, దీని కింద ఇది, దీని కింద ఇది.
Now whole diagram contain 8 by 8 chessboard. Whatever it is, 8 by 8, 16 by 6, 4 by 4, we are finally expecting only one defective chessboard. నువ్వు క్లబ్ చేసిన తర్వాత how many defective tiles are there? 4, dt1, dt2, dt3. To make it as only one defective, I can make all this also in L shape. This is also one L shape. Now make it as this 3 as pink. ఇప్పుడు కూడా ఒక పింక్ కలర్ వేస్తా. సో ఎన్ని టైల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎల్ షేప్స్? 1 2 3 4 5 ఎల్ షేప్ టైల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఇందాక చెప్పినాం కదా, 5 ఎల్ షేప్ టైల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఐడెంటిఫై డిఫెక్టివ్ ఇన్, దట్ ఈస్ 2 స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ అంటే 4 by 4 ఇన్ 4 by 4 చెస్ బోర్డ్. 5 ఉన్నాయి కదా, 1 2 3 4 5. డిఫెక్టివ్ టైల్ ఓన్లీ 1. ఈ సొల్యూషన్ తెలియకముందు ఏం చేస్తున్నాం? ర్యాండమ్గా ఇది టైల్ ఇది టైల్ ఇది టైల్ ఎల్ షేప్ అనుకున్నాం, ఎక్కడో 2 మిగిలిపోయినాయి. సో అది రాంగ్ అనుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాక్, మళ్ళీ ఇంకొక ఆర్డర్లో అది బ్యాక్ ట్రాక్, థర్డ్ టైమో ఫోర్త్ టైమో సొల్యూషన్ వస్తుంది. బట్ వేర్ యాజ్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. యాజ్ కంపేర్డ్ టు there is no procedure of divide and conquer. I hope it is very easy. Whatever it is, 16 by 16, 32 by 13, 64 by 64, whatever it is. How it will be easy means, whatever the problem, you have to decide, you have to divide into small problem until each sub problem will have a 2 by 2. ఇది 4 by 4 కి, ఇది 8 by 8 also. First you divide off 4 by 4, 4 by 4, 4 by 4, 4 by 4. 4 వస్తాయి, 4 4 by 4. And each 4 by 5 you take it individually, again you divide into 2 parts. హాఫ్ డివైడ్ చేయాలి అంటే 2 by 2 4 వస్తాయి. 2 by 2 ఇండివిజువల్గా సాల్వ్ చేయి, ఈ 4 by 4 ఇండివిజువల్ సాల్వ్ చేయి, ఈ రెండుని క్లబ్ చేయి. 8 by 8 చేద్దామా? మీరు ట్రై చేస్తారా? 8 by 8 సొల్యూషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ చేయాలి, ఈ ఆఫ్ 2 by 2 అయ్యేంత వరకు. అదే 8 by 8 అయితే ఫస్ట్ హాఫ్లో ఏమవుతుంది? ఇది 4 by 4, ఇది 4 by 4, ఇది 4, ఇది 4 by 4. మళ్ళీ దాన్ని ఆఫ్ చేయాలి. 2 by 2, 2 by 2, 2 by 2, 2 by 2. ఈ పోర్షన్లోనే 4 వస్తాయి 2 by 2లు. ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 4 వస్తాయి. ఆ 4ని ఇండివిజువల్గా సాల్వ్ చేయి, మళ్ళీ మెజ్ చేసి. చేస్తారా? చేయాలా? బిఫోర్ డూయింగ్ దట్ జస్ట్ రైట్ డౌన్ defective chessboard, one line of sentence. Write down the problem statement. Given an n by n chessboard, given an n by n chessboard, given an n by n chessboard, where n is equals to 2 power k, where n is equals to 2 power k, k is equals to 1 2 3 4 and so on. Given n by n chessboard, n by n, where n is equals to 2 power k, that is k becomes maybe 1 2 3 4 and so on. Fill the chessboard, comma, fill the chessboard with L-shaped tiles, with L-shaped tiles. Given a defective tile, L-shaped tiles given, L-shaped tiles given, a defective tile, a defective tile is present, defective tile is present on the chessboard, defective tile is present on the chessboard. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. అంటే మీ చెస్ బోర్డ్లో ఎల్ షేప్ టైల్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి, రైట్? ఒకటే డిఫెక్టివ్ ఉండాలి. ఆ ఎన్ బై ఎన్ మేబీ ఏదైనా కానీ ఒకటే ఉండాలి, అండ్ ఆల్ ఎల్ షేప్ కలర్సే ఉండాలి. టైల్స్ ఎల్ షేప్లోనే ఫిల్ చేయాలి, రైట్? నెక్స్ట్ లైన్, అకార్డింగ్ టు డివైడ్ అండ్ కాంకర్ మెథడ్, అకార్డింగ్ టు డివైడ్ అండ్ కాంకర్ మెథడ్, n is equals to 2 power k, n is equals to 2 power k. So in n by n chessboard, in n by n chessboard, in n by n chessboard,
n cross n squares, n cross n squares are present. N cross n squares are present. Square and a tile. N cross n squares are present. That is 2 power k into 2 power k. N by n gada. N is equals to 2 power. That is 2 power k into 2 power k squares are present. If k value is equals to 1, if k value is equals to 1, 2 power 1 into 2 power 1 is equals to 4. If k is equals to 1, 2 power 1 into 2 power 1, 2 power 1 cross 2 power 1, 4 squares are present. 4 squares are present. Among these, one tile is defective. One tile is defective. One tile is defective. Then 4 minus 1, 4 minus 1 valid squares are present, or valid squares. Wherever it is defective, that is not valid square. 4 minus 1, that is equals to 3 valid squares are present. Hence, in n by n matrix, hence in n by n chessboard, sorry, in n by n chessboard, 2 power k into 2 power k, that is equals to 4k, 4k number of squares will be presented. 4k number of 4 power k number of squares will be presented in the chessboard. The chessboard. Among these 4 power k minus 1, not k minus 1, 4k, k kinda minus 1. 4 power k minus 1 valid squares will be present. Valid squares will be present, and one square is defective tile, defective square. From this you write that is equals to, if k is equals to 1, Mali, if k is equals to 1, that equals to 4 power k minus 1, that is equals to 4 power 1 minus 1 is equals to 3 valid squares, and k equals to 2, 4 power k that is equals to 4 power 2, that is equals to 16 minus 1 valid squares. 16 minus 1, that is 15 valid squares. 16 minus 1 valid, that is equals to 15 valid squares. Next line, to fill 4 by 4 to fill 2 by 2, to fill, next point, to fill 2 by 2 chessboard, to fill 2 by 2 chessboard, one L-shaped tile is required, or one L-shaped tile is sufficient. To fill in 2 by 2 chessboard, one L-shaped tile is sufficient. In bracket write down, that is each L-shaped tile contain, each L-shaped tile contain 3 valid squares. 3 valid squares. 3 valid. Each L-shaped tile contain 3 valid squares. 2 by 2. If it is 4 by 4. If it is 4 by 4, 16 minus 1,
15 valid square, that is equals to 15 by 3. Next line low. If it is 4 by 4 is equals to 16 total squares and 16 minus 1 itla rayali 16 minus 1 valid squares, that is equals to 15 valid squares, that is equals to 15 by 3 is equals to 5 L shape. 5 L shape tiles are enough. 5 L shape tiles are sufficient to fill. Example ga ఇది note చేయండి. It is an example. For this example, note on this 2 by 2 chessboard. First diagram 2 by 2 chessboard, and one is here write down this is defective tile, remaining tile 2 tile 3 and రాశాను. For this diagram, L shaped diagram, this is L shaped. ఈ దీనికి దీనికి ఇది L shape. This is defective. 3 L shapes కదా, 3 L shape డ్రా చేయండి. ఫస్ట్ టైల్ డిఫెక్టివ్ అయితే L shape ఏంటి, సెకండ్ టైల్ డిఫెక్టివ్ అయితే L shape ఏంటి, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. సెకండ్ టైల్ డిఫెక్టివ్ అయితే ఇది L shape, థర్డ్ టైల్ డిఫెక్టివ్ అయితే ఇది L shape, ఫోర్త్ టైల్ డిఫెక్టివ్ అయితే ఇది L shape. ఇట్లా అంటూ రాయాలి, మళ్ళా నోట్ కూడా చేయాలి. అన్ని బ్రెయిన్లోనే ఉండవు. లైక్ వీ హ్యావ్ క్యాషీ మెమరీ, వెళ్ళిపోతాయి బయటికి, మళ్ళీ బయటికి పోగానే. వీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ర్యామ్, అన్నీ ఎరేజ్ అయిపోతాయి కదా బయటికి పోగానే. మొబైల్ ఓపెన్ చేయగానే మళ్ళీ అవన్నీ ఎరేజ్ అయిపోతాయి, షార్ట్స్ వచ్చేస్తాయి లోపలికి. సో నోట్లో రాసి పెడితే హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ అయి ఉన్నట్టు మన బుక్లో ఉంటాయి. రేపు ఎప్పుడైనా రికవర్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు. ర్యామ్లో అన్నీ స్టోర్ చేసుకోలేం కాబట్టి మన కోసమే పెన్ డ్రైవ్లు, హార్డ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి. అవసరం వచ్చినప్పుడు పెన్ డ్రైవ్ పెట్టుకుని ఆ మూవీ చూడొచ్చు, తర్వాత తీసేయచ్చు. అండ్ నోట్బుక్ అవసరం వచ్చినప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూడొచ్చు, అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోలేం కదా, రైట్? సో next procedure to fill, next procedure to fill, procedure to fill the procedure to fill the chessboard. Chessboard means n by n chessboard. N by n chessboard. Procedure to fill the n by n chessboard with L-shaped tiles. With L-shaped tiles. With L-shaped tiles are as follows. ARE are as follows. First step. ARE are. Procedure to fill the chessboard with L-shaped tiles are as follows. Number 1. If n is equals to 2, if n is equals to 2, then 2 by 2. Chessboard is 2 by 2. Then chessboard is 2 by 2. That is equals to 4 squares we have. That is equals to 4 chairs we have. Squares we have. 4 squares we have. With one cell is, with one cell or one tile or one square. One tile anachu, cell anachu, square anachu. We have 4 squares. With one square is defective. With one square is defective. One square is defective. Then we need
Then we need one L-shaped tile is enough. One L-shaped tile is enough to fill 2 by 2 chessboard. One L-shaped tile is enough to fill 2 by 2 chessboard. So here this is a defective tile. Then if it is this is defective, the L shape is required that this L shape. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఒకటే ఎల్ షేప్ కాదు. ఎప్పుడు ఈ పార్ట్ ఓన్లీ దిస్ స్క్వేర్ ఇట్ ఇస్ డిఫెక్టివ్, దిస్ ఈజ్ ఎల్ షేప్. ఈ డిఫెక్టివ్ ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ ఉంటే మారిపోద్ది మళ్ళీ. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఇది వెన్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ డిఫెక్టివ్. సో ఎప్పుడైనా ఏది డిఫెక్టివ్ ఉన్నా ఒక ఎల్ షేప్ సరిపోతుంది. ఏదో ఒక ఎల్ షేప్ ఈజ్ ఎనఫ్. స్టెప్ 2, there are 8 by 8 chessboard. There are 8 by 8 chessboard. Then divide it into two halves. Then divide it into two halves. Then divide it into two halves. Then we'll have, then we will have, then we will have 4 4 by 4 4 4 by 4. Then 4 4 by 4 chess boards. Then we'll have 4 4 by 4 chess boards. 4 4 by 4 chess boards. Among these only one only one square, only one square is defective. Only one square is defective. After dividing into two halves, after dividing 8 by 8 ni 2 halves essay. After dividing into two halves, there is only one board. There is only one 4 by 4. After dividing 8 by 8 into two halves, there is only one 4 by 4 board. Will have there is only one 4 by 4 board will have defective tile. Defective tile. Remaining all are non-defective tile. Remaining all are non-defective tile. Remaining all are non-defective tiles. To make, to make all these three boards, to make all these three boards, all three boards as defective chessboard, to make all these three boards as defective chessboard, introduce and introduce artificially one defective tile, one defective tile into one defective tile into each of these three boards. Each of these three boards. అది ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సి 8 by 8.
ఆ 4/4 కూడా నోట్ చేసుకోండి. బెటర్ ఫస్ట్ యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ 4/4, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు go for the 8/8. First note on this 4/4. అయితే ఫాస్ట్గా నోట్ చేయాలి. First D1, D2, D3. This DT is actual defective and D1, D2, D3 are artificially introduced. అవి అనుకుంటున్నాం, మళ్ళీ కాదు అని చెప్తున్నాం. If it is over, then draw this 8/8 chessboard and do finish it off. Here assume that 1, 2, 3, 4. Or actual defective అది. Note down this 8/8 and note down the position of actual defective. Tell me how many L shapes are enough. We know 8/8, 64 minus 1, 63 by 21 L shapes. ఆ 21 ఎక్కడ పెట్టాలి? ఇట్లా ఇలా ఇలా ఉంటాయి కదా, నంబరింగ్ ఇవ్వాలా? మీరు డిసైడ్ చేయండి ఈలో. I'll give numbering. Do divide it into two halves and again divide it into two halves and decide the positions. అయిపోయిందా? ఫస్ట్ ఏంటి డివైడ్ చేయాలి? 4/4 ఇదేనా లైన్? 1, 2, 3, 4 ఇదేనా ఫస్ట్ స్టెప్? ఆఫ్టర్ డివైడింగ్ ఏం చేయాలి? ఆర్టిఫిషియల్ డిఫెక్టివ్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి ఫస్ట్ డివైడ్ చేసినప్పుడు? ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్, ఈ దీంట్లో లేదు అంటే ఇక్కడ DT1 ఇక్కడ లేదు, DT3 ఇక్కడ, DT2, DT1, DT2, DT3 are the artificially introduced. ఫస్ట్ ఆఫ్ చేయగానే మరి ఐడెంటిఫైడ్ దట్ ఈ పొజిషన్లో యాక్చువల్ది ఉంది, ఇక్కడ ఏది కూడా డిఫెక్టివ్ లేదు 4/4లో. ఫర్ ఎవ్రీ n/n ఒక డిఫెక్టివ్ ఉండాలి కాబట్టి ఇంట్రడ్యూస్డ్ యువర్ ఓన్ డిఫెక్టివ్. ఇక్కడ కూడా లేదు కాబట్టి యువర్ ఓన్ డిఫెక్టివ్ ఇక్కడ కూడా లేదు కాబట్టి స్టిల్ యు ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ దిస్. డివైడ్ ఇంటూ టూ హాఫ్స్. డివైడెడ్ ఇంటూ టూ హాఫ్స్ 1, 2, 3, 4లో ఈ హాఫ్లో ఉంది,
కానీ ఇక్కడ లేదు. DT4, DT5, DT6. ఫస్ట్ ఈ సాల్వ్ చేద్దాం. దెర్ ఈస్ ఏ వన్ ఎల్ షేప్. ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక వన్ ఎల్ షేప్, ఇక్కడ ఒక వన్ ఎల్ షేప్, ఇక్కడ ఒక వన్ ఎల్ షేప్. ఇది ఇండివిజువల్గా 1 to 9, 10లో ఇది ఒక ఎల్ షేప్, 3, 4, 11, 12లో ఇది ఒక ఎల్ షేప్. దిస్ ఈజ్ 17, 18, 25, 26లో ఇది ఒక ఎల్ షేప్. అన్ని మెర్జ్ చేసినప్పుడు వన్ మోర్ ఎల్ షేప్ విల్ బి యాడెడ్. దీంట్లో ఒక డిటి ఉంది, దీంట్లో ఒక డిటి, దీంట్లో ఒక డిటి. అన్ని కంబైన్ చేసినప్పుడు ఈ పొజిషన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎన్ని ఉన్నాయి డిటి? ఇక్కడ డిటి, ఇక్కడ డిటి, ఇక్కడ డిటి, ఇక్కడ డిటి. 4, 5, 6 కలిపేస్తే సో ఇంకా డిటి అవసరం లేదు. సో ఇదంతా ఒక యూనిట్ కాబట్టి ఒకటే డిటి ఉంది. ఈ పోర్షన్ అయిపోయింది. దిస్ 4/4 ఓవర్. రిమైనింగ్ ఇది కూడా సాల్వ్ చేయాలి, ఇది కూడా సాల్వ్ చేయాలి, ఇది కూడా సాల్వ్ చేయాలి. ఎందుకు 20, 21 కదా రావాలి. అది సో అది పాయింట్అవుట్ చేయాలి. సో ఎగ్జామ్కి ఏం చేయాలి? ఒక రెడ్, ఒక బ్లూ, ఒక బ్లాక్, గ్రీన్ అన్ని తీసుకొని పోవాలి. నేను ఇట్లా బోర్డు మీద రాసినట్టు రాస్తే ఏం అర్థం కాదు. గ్రీన్ కాకపోతే పింక్. మీరే అన్నారు గ్రీన్ కావాలి ఇక్కడ. సో యూజ్ సమ్ కలర్స్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిఫరెన్స్ యాజ్ 4/4 ఇక్కడ. బికాస్ చూడండి, ఇది ఒక కలర్ 1 to 9, 9 and 17 అడ్జసెంట్ కాబట్టి సేమ్ కలర్ యూజ్ చేద్దాం అంతే. ఈ కలర్ మళ్ళా ఇక్కడ వాడు ఏం కాదు, ఇదే కలర్ ఇక్కడ వాడండి. పక్క పక్కన సేమ్ కలర్, సేమ్ టైల్ కలర్ ఉండొద్దు కాబట్టి 2 and 3 షుడ్ బి డిఫరెంట్. నో, సో దీస్ 2 ఆర్ నాట్ సేమ్ కలర్. దీస్ 26, 27 పక్క పక్క ఉన్నాయి కాబట్టి నాట్ సేమ్ కలర్. ఈ కలర్ ఇక్కడ వాడద్దు, ఈ కలర్ ఇక్కడ వాడచ్చు. సో ఇక్కడ వాడిన కలర్ ఇక్కడ వాడొద్దు ఇంకా, బికాస్ 4 and 5 అడ్జస్టెంట్ సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి. అట్లా మీరు ఏదో 2, 3 కలర్స్ తీసుకొని డిఫెక్టివ్ చెస్ బోర్డ్ని డిజైన్ చేయాలి. రిమైనింగ్ హాఫ్ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి, పడుకోవద్దు అమ్మాయి. ఈ చెస్ ఇక్కడ తీసుకొని కంప్లీట్ చేయాలి. చెయ్యి, నిద్ర వస్తుంది మంచిగా. ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు సాంబార్ అన్నము, పెరుగన్నం నేను రావద్దు. సాంబారే ఉంటుంది ఇవాళ. నా సాంబారే ఉంది, అక్కడ ఏం లేదు. ఇంకా 3, 4/4 ఉన్నాయి, ఫినిష్ చేయాలి. ఏంటి చేసినారా? చేయాలి మరి. మంచి నిద్ర వస్తున్నట్టుంది, నిద్ర వస్తున్నట్టుంది లైక్. వినేటప్పుడు బాగానే ఉంది, మళ్ళీ పేపర్ మీద పెన్ పెడితే కొంచెం కష్టంగా ఉంది కదా. అందుకే చెప్పినా కదా, తమిళ సినిమా చూసినట్టు ఉంటుంది క్లాస్ అని. మనం యాక్షన్ చేయాలంటే కష్టం, డైలాగ్ చెప్పాలంటే కష్టం. సినిమా చూసినంతసేపు బాగుంటుంది. చేశారా? మన డిఫెక్టివ్ ఎక్కడుంది? డ్యూటీని ఎనిపిస్తారు, డ్యూటీ ఎక్కడ? 1, 2, 3, 4. మరి ఒక డిఫెక్టివ్ ఉండాలి కదా, ఎక్కడ ఉందో చూపిస్తున్నావు? ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఉంది. అట్లా మిగలొద్దు కదా, ఒకటే మిగలాలి.
నువ్వేం చేసినావు అంటే ఈ ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఈ ఆఫ్లో ఇక్కడ ఒక డిఫెక్ట్ ఉంది కదా, ఇంకా ఇక్కడ ఇది డిఫెక్టివ్ అనుకోవాలి. అప్పుడు ఇది కూడా ఫిల్ అయిపోతుంది, ఇది ఒక్కటే ఫిల్ కాకుండా మిగిలిపోతుంది. గుడ్. ప్రాక్టీస్ మళ్ళీ ఒకసారి చేసి వస్తుంది. సూపర్, చేయండి అమ్మా. నెక్స్ట్. డిఫెక్టివ్ ఎక్కడుంది? ఇదా? ఇదేనా? 21, 26, 28. ఇది కదా? 28. 20 + 1, 21. గుడ్. సూపర్. అమ్మాయి ఎగుతే చేసింది ఇక్కడ ఫుల్ కంప్లీట్గా. వాట్స్ యర్ నేమ్? చేశారా? ఫస్ట్ అమ్మాయి వేసింది. పేరేంటి? పేరు పేరు చెప్పండి. ఇప్పుడు డిఫెక్టివ్. గుడ్. అయిపోయిందా? వచ్చినట్టే కదా? రైటా? చేసినావు కదా? వెరీ గుడ్. ఫర్ దిస్ ద లాస్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద డివైడ్ అండ్ కాంకర్ మెథడ్, it is end of unit 2, right? Now we'll go with the third unit. So divide and conquer, second unit. In the second unit, the aim of the problems to solve is every problem can be divided into sub problems. Divide and conquer అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంతే. ప్రతి ప్రాబ్లం కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం అని ఫీల్ అయితే సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ డివైడ్ చేసుకోవాలి, చిన్న చిన్న పార్ట్స్ సాల్వ్ చేయాలి, అన్నీ యాడ్ చేయాలి. బట్ ఏంటి, ఎవ్రీ టైమ్ మే నాట్ బి పాసిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి 3x plus 4y, where 0 less than or equals to x less than or equals to 1 and 0 less than y less than 1. అందరూ ఎంపీసీ కదా అమ్మాయి? Solve this one. My statement is very clear that consider the regular expression, consider this equation 3x plus 4y, 3x plus 4y, and x value lies between 0 to 1 and y value between 0 and 1 only. Take integer part only. X comma y integers. అమ్మా ఫస్ట్ చేసిందమ్మా మీరే కదా? విన్. మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఫస్ట్ చేయాలి. సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్ 3x plus 4y. ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి. క్వశ్చన్ ఏంటి? కన్సిడర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్, టెల్ మీ ద వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, పాసిబుల్ వాల్యూస్ బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఎక్స్ కామా వై. సో ఎక్స్ వాల్యూ చెప్పిన ఇక్కడ 0 to 1 మధ్యలో 0 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు. ఎక్స్ ఎక్స్ వాల్యూ 1 కన్నా చిన్నగా, 0 కన్నా పెద్దది, రైటా? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 కన్నా పెద్దగా, వై కూడా 1 అనుకోండి, ఇన్ బిట్వీన్. సో 0 కన్నా పెద్దగా, 1 కన్నా తక్కువ. -1 ఉండొచ్చా? 0 కన్నా పెద్దది. -1 ఎక్కడైనా ఉంటుందా ఎక్స్లో? వైలో -1 ఉంటుందా? ఉండదు. ఓన్లీ 0, 1. ఓన్లీ 0, 1. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? వాల్యూస్ ఏ కాంబినేషన్, ఎక్స్ కామా వై వాల్యూస్
x and y. x0 తీసుకోవచ్చు, y 1, x1, y 0. దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ పాసిబిలిటీస్, అంతే కదా. ఎక్స్ కామా వై వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. రెండు జీరోస్, ఒక జీరో ఒక వన్, రెండు వన్లు లేదా ఒక వన్ ఒక జీరో, ఈ వాల్యూస్ పెట్టాలి, సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వీ కెన్ సే వన్ వాల్యూ. క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అన్నాం. మీరు ఇంకా సెకండ్ యూనిట్లోనే ఉంటే డివైడ్ అండ్ కాంకర్ మెథడ్ అప్లై చేయాలి దీనికి. అప్లై డివైడ్ అండ్ కాంకర్ మెథడ్, సాల్వ్ ఇట్. ఏం చేయాలి? డివైడ్ అండ్ కాంకర్ మెథడ్లో ఏం చేస్తున్నాం, ఒక ప్రాబ్లం పీ ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం, దాన్ని డివైడ్ చేయాలి, P1 P2 డివైడ్ చేయాలి. దీని దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రాబ్లం పీ, యూ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ P1 P2. ఎట్లా? యూజింగ్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్, సాల్వ్ ఇట్. ఏం చేయాలి? ఎనీ ఆన్సర్? తెలియదు రాదు కాకుండా ఎనీ అదర్ ఐడియా? తెలియదా? ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ టు డివైడ్? ఆప్షన్ ఏ తెలీదు, ఆప్షన్ బి నాట్ ఏబుల్ టు. That is B is a correct option B. We are unable to divide the given problem into sub-problems to solve it. So, every problem it is not possible to divide into sub-problems. Then means that for every problem we cannot apply divide and conquer method. If such a problems also exist in the real world, for such a problems can be solvable by using a method called greedy method. Called as greedy method. Greedy method will given a value. So substitute here x is equals to y value, this result. Tell me, x is 0, y is 1, what is this value? Substitute. This is 4. If it is x1, 3, 0. So I want to say that from this equation, what is the maximum value? When we'll get a maximum value? Maximum value is 7. When we'll get it? If both the values are 1. What is the minimum value? When it is both are 0, 0, we'll get a minimum value for this equation. Not only minimum and maximum, there are n number of solutions are there. Among n number of solutions, according to your request, you may take minimum value or maximum value. Then all these solutions, all possible solutions, we can say it is feasible solutions. Feasible solutions. Among the feasible solution, I'll take an optimized value. What is optimization? Optimum. Best one. Optimum అంటే ఎప్పుడు తగ్గించుడు కాదండి. Optimum అంటే always not reducing. Optimum is nothing but among the availability, whatever you comfort it is, that is the optimum. నీకు ఏది కావాల్సి అంటే అది. నీ ఇంటెన్షన్ ఏంటి? నీకు ఫ్రంట్ రో కావాలి, ఆప్టిమమ్ సీట్ అంటే ఫస్ట్ సీట్, బట్ ఆల్వేస్ ఫర్ యువర్ ఆప్టిమమ్ లాస్ట్ బెంచ్, అంతే కదా. ఆప్టిమమ్ అంటే నీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి, ఐ నీడ్ అన్ ఆప్టిమమ్ బెస్ట్ సీట్ లాస్ట్ బెంచ్, సంబడి రిక్వైర్డ్ ఇలాంటి వాళ్ళకి బెస్ట్ సీట్ ఫ్రంట్ సీట్, రైట్. That depends on optimum meaning will be changes, either it is need a minimum value, maximum value. మనం బిల్ చేసామనుకోండి, ఎక్కడైనా స్టోర్కి వెళ్ళి బిల్ చేస్తే వేర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మినిమం బిల్, అంతే కదా. మినిమం బిల్లో రెస్టారెంట్ వెళ్ళి ఫుల్గా తినాలి. దట్ ఈజ్ ఆప్టిమమ్. బిల్ షుడ్ బి మినిమమ్, వీ షుడ్ గెట్ ఎన్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. టూ కేసెస్లో, ఫస్ట్ కేసులో బిల్ కేసులో ఆప్టిమమ్ ఈజ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ బిల్. సెకండ్ కేస్ number of items is also optimized in more number of items. So ante optimum ante always usual thinking that it is minimized, not minimized. It may be minimized, it may be maximized. So this greedy method will say either optimum solution. It gives an optimum solution. That optimum solution may be a minimum, may be a maximum. It may be minimum or it may be a maximum solution. So if this is an equation, we need to find all the feasible solution. You take according to your wish.
Your wish to compute only minimum value, you consider this is my result. Your wish to compute maximum value, then this is your solution. The solution may be changed according to your wish. But this problem cannot be solved by using divide and conquer approach. So because of that is a defective in the divide and conquer method. For every problem cannot be applicable. To solve that problem, then it introduced as a greedy method, which is next unit unit 3. 2 2 లో second part 2 లో second part. That is greedy method. సో ప్రాఫిట్ అనుకోండి, ఒక బిజినెస్ చేస్తాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఆప్టిమమ్. అక్కడ ఏంటి మనకి సొల్యూషన్, ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఏంటి? వన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఏ బిజినెస్, బిజినెస్లో ఫస్ట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ప్రాఫిట్ కదా, ప్రాఫిట్ రావాలి, మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ రావాలి విత్ మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్. దట్ ఫర్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ దిస్ గ్రీడీ మెథడ్ విల్ బి అప్రోచ్. రైట్, రైట్ డౌన్ గ్రీడీ మెథడ్ వన్ సెంటెన్స్. There exist some problems, కొంచెం ఫాస్ట్గా రాదు. There exist some problems which cannot be solvable. There exist some problems which cannot be solvable, which cannot be solvable by applying divide and conquer approach, DAC. By applying DAC method, by applying DAC method, which is rectified, which is rectified in the greedy method, which is rectified in greedy method. For example, we have to find maximum value. For example, we have to find maximum value from the following equation. From the following equation, this one, 3x plus 4y, 3x plus 4y, where 0 less than or equals to x less than or equals to 1, and also y 0 less than or equals to y and less than or equals to 1. Then possible solutions write down here. The feasible solutions note down like this. Feasible solutions are these. Note down this table. Note down this table. After this, among all the feasible solutions, among all the feasible solutions, first ఏం చెప్పమ్మా సార్, దీనికన్నా ముందు ఏం చెప్పా? కన్సిడర్ ద ఈక్వేషన్, we have to find maximum. Among all the solutions, the maximum value is 7. The maximum value of the given function, the maximum value of the given function is 7 when x is equals to 1 and y equals to 1. When the maximum value of the given function is 7
when x is equals to 1 and y is equals to 1. X is equals to 1 and y is equals to 1. Then at 1 comma 1, at 1 comma 1, we will have, at 1 comma 1, we'll have optimal solution. We will have optimal solution for the given function. 1 comma 1, we have optimal solution for the given function. అది ఇక్కడ క్రైటీరియా ఏంటి? We have to find maximum value అయినప్పుడు 1 comma 1. If it is minimum value అయినప్పుడు optimal solution will be changing from 1 comma 1 to 0 comma 1. That is depends on your requirement. For every approach, divide and conquer method, greedy method, dynamic programming, whereas different approaches are there. For everything we have a general method. Note down this general method. Or we can say control abstraction. Control abstraction. Note down this. The greedy method is one of the most straightforward technique. It is a, note down, it is a straightforward technique. It works in stages by using fast. It works in stages, that is step by step. It works in a stages by using some solutions, by using some solution procedures, by using some solution procedures, full stop. Next point. We arrange the inputs, we arrange the inputs, we arrange the inputs in an order, in an order, in an order by considering one input at a time. One input at a time, comma. At each stage, a decision is made, a decision is made regarding whether the particular input, whether the particular input is in optimal solution or not, is in optimal solution or not. Next point. If the inclusion, inclusion INCLU, if the inclusion of input, if the inclusion of next input, into the to the partially constructed optimum solution, inclusion of the next input into the partially constructed optimum solution, will result in an infeasible solution, solution, then that input
then that input is not added to the that input is not added to the partially partial solution, not added to the partial solution, not added to the partial solution. Otherwise, not added to the partial solution. Otherwise, it is added. So, enti. For example, there is a solution. Solution is a one set. This is solution is one set. Right? There are n number of inputs. 1, 2, 3, 4, n number of inputs. You take this input, apply to the function. Then we'll get a solution. Then we'll get a solution 1. If it is, you feel it as feasible solution, then add into this solution set. Then next you take another input. This also leads to the feasible solution. When it is optimal, you feel it, then add it. If this take this input and the result will solve it. The result is not feasible solution, you feel it. Don't add this S3 into this solution set. Don't add this feasible solution. Only feasible solutions only will get it. Among these feasible solution, one solution become the final optimal solution. So when it is, for example, there are 4 elements, 4 inputs. We have solved only 2. This is called partially solved. Partial optimum solution. Partial optimum solution we are expecting 4 solutions, but we are not tried input 3 and input 4. After trying with input 3 and 4 also, we'll decide that which one is the final optimal solution. Then write down the general algorithm we'll say. That is control abstraction method or greedy method general algorithm. Next line write down greedy method control abstraction method algorithm. Greedy method control abstraction method algorithm. Greedy of a comma n. That is a contain n number of elements. Initially solution is empty. We have not started, not calculated any solution. But for I equals to 1 to n, we need to solve. For all the inputs, we need to solve the solution. Take x is equals to solution of I. Or we can say solution instead of solution of I, select one item. Select of A. Select of A in sense there are n number of inputs, no? You select one A, then you make it as into X. If, write down, if select of solution comma X, select means other select and feasible. Feasible of solution comma X, then solution is equals to initially solution is empty. Now it becomes union of solution initial whatever it is a solution we have. For that you add this X value. Add this X value. And this for loop will be repeated. Next one, after final completion, return a final solution return చేయాలి. Then return algorithm will be closed. అంటే జనరల్గా n number of samples ఉంటే ఒక శాంపుల్ తీసుకో, find out a solution. Next one more sample you take it, find out a solution. 1, 2, 3, 4 n samples కి n solutions లో final solution is 1. Initial గా empty ఉంది. Next first solution to the x, solution to the y, solution to z and so on.
That is general approach. And next one, applications of greedy method. Note down fast. Applications of greedy method. One is first ఏంటి కనిపిస్తుందా లాస్ట్ వన్ ఏంటిది knapsack problem. Second application, minimum cost tree, yeah? Minimum cost spanning tree. Three, single source shortest path problem. Single source shortest path problem. Single source shortest path problem. Knapsack, listen, we'll discuss first knapsack problem. Knapsack ante స్నాప్షాట్ కదమ్మా, నేను చెప్పినా కదా మనం ఫోన్లోనే ఉంటాం, ఎటు పోయినా మళ్ళీ షార్ట్స్కి అటే వెళ్ళాలి మనం, ఎటు వచ్చినా మళ్ళీ అటే పోవాలి. స్నాప్షాట్ కాదు, సారీ, ఇట్ ఈస్ స్నాప్సాక్. స్నాప్సాక్ అంటే ఒక బ్యాగ్, ఒక బ్యాగ్. చెప్పండి, మీకు ఇంకేం గుర్తొచ్చింది? నాప్సాక్ ఈజ్ వన్ బ్యాగ్. ఈ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటంటే, ఈ ప్రాబ్లం ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, మీ దగ్గర ఒక బ్యాగ్ ఉంది అండ్ మిమ్మల్ని ఒక రూమ్లోకి పంపిస్తే ఆ రూమ్లో వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ చాలా ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు వన్ రూమ్ విత్ వన్ బ్యాగ్, ఎంటీ బ్యాగ్. నీకు బ్యాగ్ కెపాసిటీ కూడా తెలుసు, ఆ బ్యాగ్లో నువ్వు ఎంత వెయిట్ వరకు మోసుకెళ్ళగలవు. ఓవర్ వెయిట్ వేసి ఏమవుతుంది? సో యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా హౌ మెనీ కేజెస్ ఇట్ కెన్ క్యారీ. ఒక రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయినా రూమ్లో దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్. ఆప్షన్ ఏంటంటే యూ ఎంటర్ ఇన్ టు రూమ్, నువ్వు ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళిపో, బ్యాగ్ తీసుకో, నీకు కావాల్సిన అన్న ఐటమ్స్ బ్యాగ్లో వేసుకో, బట్ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ రావాలి, మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ రావాలి. అది నీ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్. అంటే లైక్ సేమ్ మన ఇంట్లో దొంగ పడితే ఏం చేస్తాడండి, ఇంట్లో నుంచి వాల్యూ ఐటమ్స్ తీసుకెళ్ళాలి, అమ్ముకుంటే ఎక్కువ డబ్బులు రావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ హాల్లో ఒక పెద్ద ప్లాస్మా టీవీ ఉంది, దర్ ఆర్ 2 lakhs వర్త్. ఆ పక్కన కబోర్డ్లో హాఫ్ కేజీ గోల్డ్ ఉంది, హాఫ్ కేజీ గోల్డ్ కూడా ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, కేజీ గోల్డ్ ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. దెర్ ఈస్ ఏ బిగ్ 108 inches ప్లాస్మా టీవీ, 2 lakhs వర్త్, 3 lakhs వర్త్ ఉంది. సో ఇప్పుడు వాడు ఏది కాస్ట్, వాడి ఇంటెన్షన్ ఏంది? కాస్ట్లీ ఐటమ్ తీసుకొని పోవాలి, కాస్ట్లీ ఐటమ్ తీసుకెళ్ళాలి ఇంట్లో నుంచి. ఏది తీసుకెళ్ళాలి? ఇక్కడ హాఫ్ కేజీ గోల్డే ఉంది, హాఫ్ కేజీ గోల్డ్ వర్త్ ఎంత అండి? వస్తారా మీ ఇంటికి వస్తాం, హాఫ్ కేజీ గోల్డ్ ఇచ్చేయండి, 60,000 పట్టుకొని, రైట్? హాఫ్ కేజీ గోల్డ్ వర్త్. కాస్ట్ ప్రకారం చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్లో assume that the cost of the TV is more as compared to the gold, if it is so. బట్ టీవీ తీసుకెళ్ళాలి వాడు, ఇక్కడ గోల్డ్ ఐటెం కన్నా టీవీ కాస్ట్లీ కాబట్టి టీవీ ఐటెం తీసుకోవాలి అనే రూల్ ప్రకారం. టీవీ ఎత్తుకొని పోవాలి, టీవీ అయినా బ్యాగ్లో పట్టదు. మరి తీసుకొచ్చిన బ్యాగ్ టీవీలో వీ కెనాట్ ప్లేస్ దట్ టీవీ ఇన్ టు ద బ్యాగ్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? గోల్డ్ తీసుకెళ్ళాలి. నాకు అదే కావాలంటే నాకు అదే కావాలి కాబట్టి లిజన్, ఎంత పడితే అంత కట్ చేసుకొని బ్యాగ్లో వేసుకొని పోతాం. ఎంత ఐటెం పడితే ఆ కాస్ట్లీ ఐటెం దాన్ని బ్రేక్ చేసి బ్యాగ్లో వేసుకొని పోతాను, పని చేయదు కాబట్టి. దెన్ వీ హ్యావ్ యూజ్ దట్. అది పట్టకపోతే ఇంకొకటి మనం ఎంత క్యారీ చేస్తామో, వాట్ ఈస్ యువర్ కెపాసిటీ, అకార్డింగ్ టు దట్ యూ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఐటమ్. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ కాస్ట్లీ, బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ సేమ్, దట్ ఆప్టిమమ్ రావాలి ఇక్కడ, అంటే మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ రావాలి. ఆ ఇంట్లోకి పోయినామంటే మ్యాక్సిమం తీసుకొని రావాలి.
but unfortunately we cannot carry that item. Because of that reason we'll get like, no, we'll select a next maximum. ఆ పక్కన ఉన్న గోల్డ్ వేసుకొని వస్తాం, అంతే కదా. సో ఇయర్ ఆల్సో నాప్సాక్లో కూడా, ఈ నాప్సాక్ ప్రాబ్లంలో కూడా దెర్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ గివెన్. ఐటమ్స్ ఇస్తారు, దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. నీ దగ్గర ఒక బ్యాగ్ ఉంది, బ్యాగ్ కెపాసిటీ ఇంత, ఒక ఐటమ్ తీసుకుంటే ఇంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, అండ్ ఈచ్ ఐటమ్ వెయిట్ ఇంత. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఈచ్ ఐటమ్ వెయిట్ తెలుసు, ఈచ్ ఐటమ్ తీసుకుంటే ప్రాఫిట్ ఎంతో తెలుసు, అండ్ యువర్ బ్యాగ్ కెపాసిటీ కూడా తెలుసు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, ఆ సెట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్లో నుంచి అన్ని ఐటమ్స్ తీసుకోవడానికే ట్రై చేస్తాం మనం, అంతేనా. అన్ని తినడానికే ట్రై చేస్తాం, అక్కడ బఫేలో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని తినడానికి చూస్తాం కదా. బఫేకి వెళ్ళామనుకోండి, బట్ ట్రై టు ఈట్ ఫర్ ఆల్ ద ఐటమ్స్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీగా ఫస్ట్ మనం స్టార్టర్కి వెళ్ళగానే స్టార్టర్లో టెంప్ట్ అయిపోయి ఎక్కువ తినేసామనుకో, లాస్ట్ బిర్యానీకి టచ్ చేయలేం, అండ్ కర్డ్ రైస్ అసలు టచ్ చేయలేం, సాంబార్ రైస్ ఇంకా టచ్ చేయలేం. అప్పుడు ఏమైంది, ఇంటెన్షన్ ఏంటి, ఆల్ ఐటమ్స్ టచ్ చేయాలి, కానీ మధ్యలో ఫెయిల్ అయిపోయినాం. హియర్ ఆల్సో సేమ్ దట్, ట్రై టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఆల్ ద ఐటమ్స్ ఇన్ టు యువర్ బ్యాగ్, బట్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఇక్కడ మనకేంటి, మన స్టమక్లో పడితేలే చూడాలి కదా. అవసరం ఉన్నా లేకుండా వేసేసినాం అనుకో లోపల, మళ్ళీ అవస్థ పడాలి. సో ఇన్ ద సేమ్ వే అన్ని బ్యాగ్లు వేస్తే క్యారీ చేయాలి. సో మేక్ ష్యూర్ దట్ ఎవ్రీ టైమ్ యు సెలెక్ట్ అన్ ఐటమ్, ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ద బ్యాగ్, మేక్ ష్యూర్ దట్ బ్యాగ్ క్యారీ చేయగలమా లేదా. యూ కెన్ క్యారీ బట్ బ్యాగ్ కెనాట్ బి హోల్డ్ ఇట్, హోల్డ్ చేయకపోతే బ్రేక్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఐటమ్. ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఇట్ విల్ బి మెన్షన్డ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, P1, P2, P3. What is P1, P2, P3? Profits of n number of items. W1, W2, W3. Weights of n items. That is size of the bag. For example, M is equals to X kgs, X units of item. X units, whatever it may be, kg, liter, whatever it is. Right? All this is given. Now find an optimal solution. Optimal solution find out చేయాలి. Optimal solution find out చేయాలంటే there is a problem called knapsack problem. ఇందాక మీ బ్యాగ్లో టీవీ ఉంది, టీవీ కాస్ట్, దీన్ని బ్రేక్ చేయలేం కాబట్టి, బ్రేక్ చేసిన యూజ్లెస్ కాబట్టి వీఆర్ నాట్ సెలెక్టెడ్ దిస్ ఐటమ్. దెర్ ఈస్ ఏ వన్ ఐటమ్, గోల్డ్ ఐటమ్. ఇక్కడ ఈ 2 kg గోల్డ్ ఐటమ్ ఉంది. నీ బ్యాగ్ కెపాసిటీ 1 kg అయినప్పుడు 2 kg నేను క్యారీ చేయలేను కాబట్టి ఆ పక్కన 1 kg సిల్వర్ ఐటమ్ ఉంది. ఏది తీసుకోవాలి, దిస్ ఈజ్ గోల్డ్ ఐటమ్, దిస్ ఈజ్ సిల్వర్ ఐటమ్. ఇది టీవీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కేజెస్ ప్రకారం అనుకోండి, ఇది ఇది ఆల్సో 2 kg, 2 kg ఉంది, బ్యాగ్లో పడుతుంది. ఎందుకు గోల్డ్, నీకు బ్యాగ్ కెపాసిటీ 1 kgనే కదా. ఏం చేయాలి, బ్రేక్ చేసి ఎంత కావాలని తీసుకోవచ్చా, మరి ఇదే బ్రేక్ చేసి తీసుకుంటే ఏమైంది. దట్ ఈస్ అ కామన్ సెన్స్ దట్ ఇది బ్రేక్ చేయొచ్చు, ఇది బ్రేక్ చేయొచ్చు. దెర్ ఈస్ ఎ కామన్ సెన్స్, వన్స్ ఇట్ ఈస్ బ్రేక్ నో యూస్, వన్స్ ఇట్ ఈస్ బ్రేక్డ్ ఆల్సో వీ కెన్ గ్రేట్ ఎ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్. అంటే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఇన్ దీస్ ఐటమ్స్, ఇఫ్ దిస్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ మోర్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు రిమైనింగ్ ఐటమ్స్, వీ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఏ ఛాన్స్ టు బ్రేక్ ఇట్. అందులో సమ్ పోర్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు, అది కూడా ఒక పాయింట్. సో మేక్ షూర్ దట్ బ్యాగ్ కెపాసిటీ ఎన్షూర్ చేసుకుంటూ ఐటమ్ని కూడా బ్రేక్ చేయొచ్చు ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఇట్లాంటి ఐటమ్ అయితే బ్రేక్ చేయలేం, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఏం. జస్ట్ రైట్ డౌన్ ఎగ్జాంపుల్, knapsack ప్రాబ్లమ్. First heading, knapsack problem. Under this write down, knapsack is in a bag. Knapsack is an empty bag. First point, knapsack is an empty bag. Knapsack is an empty. Next point, consider a knapsack. Consider a knapsack whose size is capital M. Consider a knapsack whose size is capital M.
KNAPSACK. మళ్ళీ మీరు వేరే రాయదండి. It contains n items. It contain n items. It contains n small n items with weights WEIGHT, with weights W1, W2, W3 and so on respectively, and the profits of each weight and the profits of each weight is P1, P2, P3 and so on and so on. Next line, let x1 small x1, let x1 is x1, x2, x3 and so on are the fractions of items. X1, X2, X3 are the fractions of items. Therefore, next line. Here the problem is to maximize sigma of Pi xi such that 1 less than or equals to I less than or equals to n. Sigma of I 1 less than or equals to I less than or equals to n into Pi into xi. Pi into xi. That is the main problem. The problem is to maximize. This value should be maximized. Means that if you perform this, I value is 1, P1 into x1. Next, I becomes 2, P2 into x2. So summation, P1 into x1 plus P2 into x2 plus P3 into x3 for all number of items. If you consider that one, that should be maximum. Maximum కావాలి అంటే మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ వచ్చే ఐటమే తీసుకోవాలి. ఇందాక మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ వచ్చే ఐటమ్ తీసుకోవాలి. ఈవెన్ దో 1 kg ఐటమ్ సిల్వర్ ఉన్నా వేర్ ఇగ్నోర్డ్. ఎందుకు? ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్. కంఫర్టబుల్ కాదు నాకు కావాల్సింది, కంఫర్టబుల్తో పాటు ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ స్టెప్స్ టు సాల్వ్ knapsack ప్రాబ్లం. Steps to solve knapsack problem. Steps to solve knapsack problem. First point. Calculate Pi by Wi. Calculate ratio of Pi by Wi for each item. For item 1, P1 by W1. For item 2, P2 by W2. For item 10, P10 by W10. For each item, calculate ratio Pi by Wi for each item. Number 2, second point. Arrange all the objects are items. All the objects are bracket lo items. Arrange all the items in ascending order. In ascending అంటే ఏంటి? అయితే అసెండింగ్ కాదు, డిసెండింగ్. ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. అందుకే మనకు ఫస్ట్ కావాలి, మ్యాక్సిమం కావాలి కదా. ఫస్ట్ నేను మ్యాక్సిమం ఉందే పోతుంది నాకు అన్ని మ్యాక్సిమం. సో ఇన్ డిసెండింగ్ arrange all the items in descending order with based on descending order based on Pi by Wi ratio. Descending order based on Pi by Wi ratio. Next, third point. Place the item into the knapsack.
Place the item into the knapsack based on previous value. Based on previous value. Based on previous value. Next, note down a problem. Actual problem, note down. Consider the following instances of knapsack. For consider the following question. First question, write down. Consider the following instances of the knapsack. Following instances of knapsack where n is equals to 3, where n is equals to 3 and bag size m is equals to 20 and bag size m is equals to 20, where profits, this one, where profits P1, P2, P3 and so on, and the respective weights of item, profits and weights of item. Weights of items. Then calculate, note down these profits and weights. Then calculate maximum profit. Calculate maximum profit. First listen. Problem అర్థమైందా? We have a 3 items. N అంటే n number of items 3. Each item profit. First item తీసుకుంటే will get a profit is 25. For second item 24 and 15. First item weight is 18, 15, 10 respectively. Your bag size is 20 units. First item weight is 18 units. Second item weight 15 units. Third item weight 10 units. Right? So, first step ఏంటి ప్రాసెస్లో? Calculate PI by WI calculate చేయాలి. So, step 1 you do it. Step 1 solutionలో write down. Calculate PI by WI for each item. Calculate PI by WI for each item. That is P1 by W1 is equals to 25 by 18. చేయాలి మీరు మొబైల్లో. I don't know. 25 by 18. PI by WI. Calculate P2 by WT is equals to 24 by 15. Calculate P3 by W3. 15 by 10. This I know 1.5. First one 1.38. Over. Then what is the second step? Arrange the items. Second step. Arrange the items in decreasing order. In decreasing order of their PI by WI ratio. Decreasing order. First highest the 1.38, 1.6, 1.5. This is highest value. అంటే P2 by W2. అంటే ఆర్డర్ ఏంటి? ఫస్ట్ P2. Second item. Then P3. Then P3. Then P1. So what are the respective profits? P2 profit ఎంత? Profit of P2 24. P3 P1 25. And weights also arranged in the same order by default.
Then place the item into the bag. ఇప్పుడు బ్యాగ్లో నుంచి ఐటమ్లు బ్యాగ్స్లో వేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏంటి, మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఎంత తీయాలి కదా. మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఏదో వచ్చింది P2 కదా. పి బై పి బై పిఐ బై డబ్ల్యూఐ రేషియో ప్రకారం మ్యాక్సిమమ్ ఇది. కాబట్టి ఫస్ట్ యూ సెలెక్ట్ P2 ఐటమ్. P2 ఐటమ్ కెపాసిటీ ఎంత? సో బ్యాగ్లో బ్యాగ్ కెపాసిటీ ఎంత? M ఈజ్ టు 20. సో P2 ఐటమ్ తీసుకో. P2 ఐటమ్ ఎంత తీసుకోవాలి? బ్యాగ్ సైజ్ 20 కదా. P2 ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత? 15 యూనిట్స్. మొత్తం ఐటమ్ వేసేయచ్చు బ్యాగ్లో. సో X2 ఈజ్ టు 1. X2 is equals to 1 means complete item we are inserting. X2 is equals to 0 means X2 ని క్యారీ చేయలేము. X2 is equals to some part 1 by something అంటే కట్ చేస్తున్నాం ఇందాక ఇక్కడ గోల్డ్ కట్ చేసినట్టు. సో ఇయర్ X2 is equals to 1. దెన్ యాక్చువల్లీ 20 యూనిట్స్ ఆఫ్ వెయిట్ బ్యాగ్లో మనం ఇప్పుడు 15 యూనిట్స్ ఆల్రెడీ బ్యాగ్లో వేసాం. లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ ఈస్ 5 యూనిట్స్. సో దిస్ ఐటమ్ ఐ విల్ సెలెక్టెడ్. సో ఆల్వేస్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ కదా. సో ఇది మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్ ఇంకా దిస్ 1.5, దిస్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి. థర్డ్ ఐటమ్ ఏంది? వెయిట్ 10 kgs. అజ్యూమ్ దట్ కేజెస్ 10 kgs. లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ 5 kgs. చేయలేం కదా. ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఫార్ములా ఈజ్ if X3 complete item cannot be possible to place into the bag, then formula is leftover space in the bag, in the knapsack, divided by weight of item to be placed. Weight of నువ్వు ఏ ఐటమ్ పెట్టుకుంటున్నావో దాని వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ టు బి ప్లేస్డ్. నువ్వు అనుకున్న ఐటమ్ ఏంటిది, దాని వెయిట్. లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ ఈస్ 5 యూనిట్స్. వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ టు బి ప్లేస్డ్, యు ఆర్ థింకింగ్ దట్ థర్డ్ ఐటమ్ 10 యూనిట్స్, దట్ ఈస్ 1/2, దట్ ఈస్ 0.5 అంటే కదా. హాఫ్ వేసి 10 యూనిట్స్లో హాఫే పడుతుంది అక్కడ. దిస్ ఈస్ X3. దెన్ నెక్స్ట్ X1 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్? బ్యాగ్ ఫుల్ అయిపోయింది అప్పటికే. ట్రై టు సెలెక్ట్ X1, బట్ అక్కడ అలారం వస్తుంది. మా బ్యాగ్లో అన్నీ వేసేసుకుందామని ట్రై చేస్తున్నా, బట్ దెర్ ఈజ్ అన్ అలారం దట్ ఐ కెనాట్ క్యారీ, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ మోర్ ప్రాఫిట్ బాబు, ఐ కెనాట్ క్యారీ. సో మీన్స్ డోంట్ సెలెక్ట్ థర్డ్ ఐటమ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా టు మ్యాక్సిమైజ్ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్? క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఆఫ్ I lies between n pi into xi. This is equals to sigma of 1 less than or equals to I less than or equals to 3 pi xi is equals to p1 x1 p2 x2 p3 x3. This is half units. ఫస్ట్ ఐటమ్ కంప్లీట్గా ప్లేస్ చేసినాం. 20 kgsలో 15 యూనిట్స్ ఆల్రెడీ బ్యాగ్లో వేసినాం. బ్యాగ్ కెపాసిటీ టోటల్ 20 kgs. మనం ఈ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసినామంటే దాని వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ వేయాల్సిందే. సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, నా బ్యాగ్లో 15 kgs వేసిన, ఇంకా 5 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఐటమ్ వేయచ్చు. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ ఆర్డర్లో ఈ ఆర్డర్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ థర్డ్ ఐటమ్. వి ట్రై టు ప్లేస్ కంప్లీట్ థర్డ్ ఐటమ్, బట్ లోపల బ్యాగ్లో వేసే ముందే ఒకసారి చూసుకోవాలి బ్యాగ్లో కెపాసిటీ ఉందా లేదా. బ్యాగ్లో ఎంత ఉంది కెపాసిటీ, బట్ నువ్వు ఎంత వేద్దామని ట్రై చేస్తున్నావు? 10 యూనిట్స్. వేర్ అనేబుల్ టు ప్లేస్ కంప్లీట్ ఐటమ్ కాబట్టి కట్ చేయాలి. ఎంత కట్ చేయాలి? దర్ ఈజ్ ఎ ఫార్ములా. నీ బ్యాగ్లో ఉన్న స్పేస్ డివైడెడ్ బై నువ్వు అనుకున్న ఐటమ్ ఏది దాని వెయిట్. నేను అనుకుంది ఇక్కడ థర్డ్ ఐటమ్. బ్యాగ్లో ఉంది 5 యూనిట్స్, నేను అనుకున్న ఐటమ్ వెయిట్ 10 యూనిట్స్. ఇది బై ఇది, దట్ మచ్ ఆఫ్ పోర్షన్ 0.5 పోర్షన్, 0.6 పాయింట్, దట్ ఈస్ 60%, 20%, 30%. ఆ ఐటమ్ హాఫ్ ఐటమ్ వేసేసాయి. అయిపోయిన బ్యాగ్ ఫుల్ అయింది ఇంకా. బట్ ట్రై టు సెలెక్ట్ ఫర్ X1 విచ్ ఇస్ అనేబుల్ టు ప్లేస్ బికాస్ బ్యాగ్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ ఫుల్ అయిపోయింది. P1 into X1. వాట్ ఈస్ P1? ప్రాబ్లంలో ఇచ్చింది కదా P1 ఇంటూ X1. X1 means not selected. P2 X2.
P2 ఎంత? 24 x2 x2 is equals to x2 1 not 5 x2 is equals to 1a x2 అంటే కంప్లీట్ ఐటమ్ తీసుకుంటే 20 యూనిట్స్లో నుంచి 15 యూనిట్స్ తీసేస్తే మిగిలిపోయిన బ్యాగ్ వెయిట్ ఇది. నేను ఎవ్రీ టైం బ్యాగ్ కెపాసిటీ చూసుకుంటున్నా పక్కన. x2 is equals to 1 అంటే ఒక కంప్లీట్ ఐటమ్ తీసుకున్నాం. p3 p3 ఎంత? ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 3 15 ఇంటూ 0.5 ఇది చేయండి, ఎంత వస్తుంది? ఎంత? 31 పాయింట్. దట్ ఈస్ అనే total cost. Note down and we'll go for the next problem. 31.5. Noted. If it is over, so procedure ఏం చెప్పాను? Calculate PI by WI, తర్వాత arrange in decreasing order, next carry the items into the place items into the bag. క్వశ్చన్ ఏంటి? క్యాలిక్యులేట్ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ కదా. మీరు మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ అంటే పిఐ బై డబ్ల్యూఐ, P1 బై W1, P2 బై W2 బేస్డ్ ఆన్ దీస్ వేర్ అరేంజ్. అది కాకుండా డైరెక్ట్ ప్రాఫిట్సే చూసుకున్నారు అనుకోండి. గివెన్ ప్రాఫిట్స్ నేనేం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? P1 బై W1 అది మర్చిపోయినాం. బ్లైండ్గా ఏంటి? ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఐ నో ద ఈచ్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్. అంటే మీ రూమ్లోకి వెళ్ళాక ప్రతి ఐటమ్కి అక్కడ ఇది తీసుకుంటే టోటల్ వర్త్ ఆఫ్ దిస్ ఐటమ్ దిస్ వన్ అట్లా కాస్ట్ ఉందనుకోండి. ఫ్యాక్టర్ 25, 24, 15 మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఏది? మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఏది వస్తే ఇలా అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్. మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకుందాం ట్రై చేస్తున్నా, బట్ బ్యాగ్లో పడుతుందా? బ్యాగ్లో పడుతుంది. బికాస్ బ్యాగ్ కెపాసిటీ ఎంత? 20. అలా 18 యూనిట్స్ వేయచ్చు. ఇంకెన్ని యూనిట్స్ మిగిలిపోతాయి? 2. లిజన్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ వే. 2 యూనిట్స్ ఇంకా ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఐటమ్ ఏంటిది? 24, 15లో 24. ట్రై టు సెలెక్ట్ దిస్ ఐటమ్ దట్ ఈస్ x2, బట్ మేక్ ష్యూర్ దట్ దిస్ కంప్లీట్ ఐటమ్ మే నాట్ బీ ఫిట్ ఇన్ టు ద టేబుల్. సో 15 యూనిట్స్ క్యాప్ దీంట్లో పట్టదు, ఇట్లా 2 యూనిట్సే పడుతుంది. సేమ్ ఫార్ములా, లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ 2 యూనిట్స్, ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఎంత టోటల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్? 30యా? 30. దీని మీనింగ్ ఏంటి? 30కి 70 వచ్చినాయి. దీని మీనింగ్ ఏంటి? 15కి ఓన్లీ 2 kgs తీసుకో, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. టోటల్ 30 మ్యాక్స్, ఐ సెక్యూర్డ్ ఓన్లీ 17. 17 is my capability. So here also same, total 15 units. I don't have a much space in the bag. There is only 2 units. And 15 లో నుంచి ఒక 2 units తీసుకో. 2 by 15. Right? ఇది అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడే కంప్లీట్ ఐటమ్ తీసుకోలేకపోయినావు. దెన్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఐటమ్ అసలు పాసిబులే కాదు. దెన్ సేమ్ థింగ్ యు ఆర్ అప్లై హియర్ P1 into X1. Formula same. Maximum profit is equals to P1 into X1. What is P1? 25 into X1 1. P2 into X2. P2 24. What is X2? 2 by 15. P3 into X3. X3 is 0 కాబట్టి 0.
ఇది ఎంత అండి? ఇంకా చెప్పండి. 25 ప్లస్ 10/5 ఇది అటో సారీ 16/5 ఎంత చెప్పండి. 16/5 25 ప్లస్ 3.3 సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 28.3. ఇందాక ఎంత వచ్చింది? ఎక్కడొచ్చింది? యా, హియర్ ఇట్ ఈస్ 31.5. మీరు అదే అనుకుంటే 28.3 వస్తుంది ప్రాఫిట్. ఇఫ్ యూ ఫాలో దట్ ఈస్ అన్ ఆర్డర్. బికాస్ ఆఫ్ that reason, weight of maximum profit will be calculated weight of item to the ratio of profit by weight. అది చేసిన తర్వాత దీని ఆర్డర్లో ఇన్లో ఇది ఏది మ్యాక్సిమమో దాని ప్రకారం అరేంజ్ చేయాలి. ఇది మర్చిపోదు. క్వశ్చన్ రాగానే ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎగ్జైట్ అయిపోతాం. మ్యాథ్స్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసింది నాకు వచ్చు కాబట్టి అని చెప్పేసి మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఏదంటే అది తీసేసుకొని ఫటాఫట్ చేసేస్తాం. ఐ నో ఫార్ములా, ఐ నో ద ప్రొసీజర్, బట్ జస్ట్ వన్ స్టెప్ యూ ఫర్గాటెడ్ టు క్యాలిక్యులేటింగ్ PI/WE. అదొక్కటి మర్చిపోతే ఇంకెక్కడ పోతాం. కంప్లీట్ రాంగ్. సో ఎగ్జామినర్ ఫైనల్గా ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి? ఒకవేళ ఓవర్లుక్లో చూడాలి అంటే అంతా ప్రాఫిట్ చేసినావు, నాకు కావాల్సింది ఏంది? ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత? 31.5 ఐ నో. సో ఐ హ్యావ్ చెక్డ్ దట్ లాస్ట్ వాల్యూ 28.3. సో సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. సో ప్రొసీజర్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 7 మార్క్స్ 4 మార్క్స్. ఎక్కడ రాంగ్ అయింది? మనకు వచ్చి కూడా ఆనందం ఎక్కువైపోయి క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. అది P1/W1, P2/W2. సో మేక్ షూర్ that is the way. And one more problem. Just note down these values. Profits. Find the optimal solution. Find the optimal solution for the given. Find the optimal solution for the given instances of knapsack, where profits are where n is equals to 7, m is equals to 15. P6, P7, that is equals to లాస్ట్ బెంచ్ కనిపిస్తుందా? 10, 5, 15, 7, 6, 8, 3 are the profits. And weights are W1, W2, W3, W4, 5, 6, 7 are the 2, 3, 5, 7, 1, 4, 1. Do it at your home. Write an algorithm. Next, algorithm for knapsack problem. Algorithm for knapsack problem. So here, instead of writing knapsack, write greedy knapsack. Greedy knapsack. M comma N. Greedy knapsack ఎందుకంటే there is a one more approach in the dynamic also. మార్కర్ లేదు. There is a greedy knapsack. Same knapsack problem we are using dynamic approach also. In the dynamic also we are doing knapsack problem. But there dynamic is a one more approach. అక్కడ ఇంకొక సొల్యూషన్ knapsack ప్రాబ్లమే. కండిషన్ ఏంటి అంటే దీంట్లో
ఇందాక ఏం చేసినాం, ఒక ఐటమ్ ప్రాఫిట్, దిస్ ఈజ్ అ ప్రాఫిటెడ్ ఐటమ్, 2 kgs ఉంది, నా బ్యాగ్లో 2 kgs పట్టదు అంటే ఏం చేయొచ్చు, ఐ కెన్ బ్రేక్ ఇట్. బట్ అకార్డింగ్ టు గ్రీడీ, తీసుకుంటే కంప్లీట్ ఐటమ్ తీసుకో, లేదంటే లేదు. టేక్ ఇట్, ఐదర్ యూ టేక్ కంప్లీట్ ఐటమ్ ఆర్ డోంట్ టేక్ ఇట్. తీసుకుంటే మొత్తం తీసుకో, లేదంటే తీసుకోవద్దు. దిస్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ఐటమ్, ఇందాక బ్రేక్ చేసాం కదా, ఐటమ్ బ్రేక్ చేసి 2/15 సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్ కట్ చేసి తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు. ఇన్ డైనమిక్ సేమ్ నాప్సాక్, సేమ్ నాప్సాక్ ప్రాబ్లం. ఫర్ దట్ వీ కెన్ సే 0/1. 0/1 నాప్సాక్ మీనింగ్ ఏంటంటే, నాప్సాక్లో ఐటమ్ తీసుకుంటే కంప్లీట్గా తీసుకో, లేదంటే తీసుకోవద్దు. బ్యాగ్లో పడితేనే తీసుకో, కానీ కట్ చేసి సగం సగం తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు. దట్స్ వాట్ 0/1 నాప్సాక్. To differentiate that, here I am writing as greedy knapsack. Make a note here, for I is equals to 1 to n, do if x of I is equals to 0.0 and profit initially 0, u is equals to m. Fill this up. For m1 equals to do if w of I ఇదేంటండి, there is a, so these are the for n items. So here you say this is size of the bag, size of knapsack. ఇనిషియల్లీ ఐటమ్ 0.0 ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ అలౌడ్ ఉంది కదా ఇక్కడ, 2/15 1/15 చేసినాం కదా, సో అందుకే 0.0 రియల్ నెంబర్ ఇక్కడ. సో పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఇనిషియల్ ఏం ప్రాఫిట్ రాలే బికాస్ నో ఐటమ్ హ్యాస్ బిన్ సెలెక్టెడ్. ఫర్ 1 to n ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకో ఫస్ట్ ఐటమ్, ఆ ఐటమ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఐటమ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బ్యాగ్ సైజ్. వాట్ ఈస్ డబ్ల్యూ, వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ కాదు, వెయిట్ ఆఫ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బ్యాగ్ సైజ్. అయితే నీ బ్యాగ్ సైజ్ కన్నా నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఐటమ్ పెద్ద ఉంది, ఏం చేయాలి అప్పుడు ఐటమ్ని? బ్యాగ్లో సైజ్ కన్నా ఐటమ్ సైజ్ పెద్ద ఉంది, వదిలేదు, వదిలే సమస్య లేదు. కొత్త బ్యాగ్ తెచ్చుకోలేం, మళ్ళీ పోయేస్తే ఓనర్స్ వస్తారు. ఇవన్నీ సొల్యూషన్స్ చెప్పినాయి కదా ఇందాక, ఫోన్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇలాంటి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దిస్, దెన్ బ్రేక్ ద ఐటమ్స్, బ్రేక్ బ్రేక్ ది ఐటమ్ని ముక్కలు చేసేసాయి. ఎల్స్ లేదు, పెద్దగా ఏం లేదు, మన కెపాసిటీ ఆల్రెడీ బ్యాగ్లో ఫిట్ అయ్యింది అంటే x of I is equals to 1.0. 1.0 means 1, సమ్ టైమ్స్ 1.5 1.2 వచ్చింది కదా, అందుకోసం 1.0 అని రాసా. ఈ ఐటమ్ కంప్లీట్గా పెట్టేయచ్చు, x of I is equals to 1, దీని మీనింగ్. x of ఐటమ్ అలా పెట్టగానే మనం ఏం చేసాం, పక్కనే బ్యాగ్ సైజులో నుంచి బ్యాగ్ సైజ్ u మైనస్ ఏ ఐటమ్ పెట్టినామో ఐటమ్ వెయిట్ మైనస్ తీసేయాలి. నౌ దట్ ఈస్ ద అప్డేటెడ్ బ్యాగ్ సైజ్, దట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ బ్యాగ్ సైజ్. అండ్ ఆల్సో దిస్ ప్రాఫిట్ కూడా, ఇనిషియల్ ప్రాఫిట్ 0 కదా, ఒక ఐటమ్ వస్తే ఎంత ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇనిషియల్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ పిఐ ఇంటూ ఎక్స్ఐ. ఇనిషియల్ ప్రాఫిట్ ఏం రాలే, ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా 0, ఇప్పుడు పిఐ అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ ఇంటూ ఎక్స్ఐ మొత్తం తీసుకున్నాం, అంటే ఓన్లీ పిఐ ఇంటూ ఎక్స్ఐ విల్ బి యాడెడ్ సొల్యూషన్లో. నెక్స్ట్ ఫర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 2 అయింది అనుకోండి, వెయిట్ ఆఫ్ సెకండ్ ఐటమ్ బ్యాగ్ సైజ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని బ్రేక్ చేయి, పార్టీషన్ చేసి అది పెట్టు. అదర్వైజ్
లేదు ఫిట్ అయింది అంటే x(2) కంప్లీట్గా తీసుకో. దెన్ యూ మైనస్ యూ అంటే ఆల్రెడీ అప్డేటెడ్ 20 మైనస్ 15 అయితే 5 ఉంటుంది. ఆ 5 మైనస్ ఈ కరెంట్ ఐటమ్. దెన్ p2 into x2. Already p1 into x1 it is there. Now p2 into x2 and so on. So this if for loop will be closed. And next line, if I less than or equals to n, if I less than or equals to n, then x of I is equals to, ఇందాక ఏం చెప్పినాం, బ్రేక్ చేయాలి కదా. ఇఫ్ డబ్ల్యూ ఆఫ్ ఐ గ్రేటర్ దెన్ యూ, నువ్వు ఈ ఐటమ్ అనుకున్నావు అలా ఫిక్స్ అవ్వలే, బ్రేక్ చేయాలి అంటే దాని మీనింగ్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్. నీవు సెలెక్ట్ చేసే ఐటమ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్లోనే ఉంది. ఎన్ అంటే 10 ఐటమ్స్ అనుకోండి, నీ ఐటమ్ నెంబర్ 4 5 6 7 8 9 10 ఉండొచ్చు. ఉంటే ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ టు బి ప్లేస్ కదా, లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ అంటే యూ డివైడెడ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ నువ్వు అనుకునే ఐటమ్. ఇదే ఫార్ములా కదా. వెన్ దిస్ ఫార్ములా విల్ బి యూస్ఫుల్, నీకు కావాల్సిన ఐటమ్ బ్యాగ్లో ఫిట్ అవ్వకపోతే బ్యాగ్లో ఉన్న స్పేస్ డివైడెడ్ బై నువ్వు అనుకున్న వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్. దిస్ ఫార్ములా. నౌ యూ క్యాలిక్యులేట్ అగైన్. అప్పుడు మళ్ళీ p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p ప్లస్ పిఐ xi ఇక్కడ ఇంటూ. సో ఫైనల్గా ఇట్ రిటర్న్స్ ఫైనల్ p. ఫైనల్ pలో ఏముంటుంది, ఫైనల్ ప్రాఫిట్. అండ్ దిస్ విల్ బి క్లోజ్డ్ ఓవర్ హియర్. 1 2 ఐటమ్, ఈచ్ ఐటమ్ వెయిట్ చూసుకుంటాం. బ్యాగ్ సైజ్ కన్నా ఎక్కువ లేదు అంటే కంప్లీట్గా పెట్టేస్తాం, బ్యాగ్ సైజ్ అప్డేట్ చేస్తాం, ప్రాఫిట్ అప్డేట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే బ్యాగ్ సైజ్ ఎక్కువ ఉందో, నువ్వు సెలెక్ట్ చేసే ఐటమ్ విత్ ఇన్ దట్ సెట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్లోనే ఉందా, ఉంటే ఆ ఐటమ్ని ఎంత పార్ట్ తీసుకోవాలి, దాంట్లో లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ డివైడెడ్ బై నువ్వు అనుకున్న వెయిట్ ఆ పోర్షన్ 2 kgs బై నీ ఐటమ్ 5 kgs, 2/5 పోర్షన్ తీసుకొని ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ ఐటమ్ నెంబర్. దట్ ఈస్ ఎన్ కంప్లీట్ అల్గారిథం of knapsack over. Then what is second application, minimum cost spanning tree. Spanning tree అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ చేసి ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చా ఎందుక everyone solve this problem and submit the solution to the madam. రాలే ఇంకా. నెక్స్ట్ heading, minimum cost spanning tree. మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ అంటే స్పానింగ్ ట్రీ అంటే ఏంటి, స్పానింగ్ ట్రీ అంటే గ్రాఫ్లో సర్కిల్ అవ్వకూడదు, క్లోజ్డ్ పాత్ ఉండాలి, ఉండకూడదు. ఎస్, క్లోజ్డ్ పాత్ ఉండొద్దు. గ్రాఫ్ అంటే క్లోజ్డ్ పాత్ ఉండొచ్చు. దిస్ ఈస్ నోడ్ ఏ, నోడ్ బి, నోడ్ సి, 1 2 3. వాట్ ఈస్ దిస్ 1 2 3? వెయిట్, రైట్, weight of item. So here weight for this edge, or we can say distance, right? So this is called graph. When it is a closed path, called as graph. Tree లో closed path ఉండొద్దు. So this is a graph from this spanning tree అంటే ఆ ట్రీలో అన్ని వర్టిసెస్ కవర్ కావాలి. వర్టిసెస్ ఆర్ నోడ్స్, వర్టిసెస్ ఆర్ నోడ్స్, ఆల్ నోడ్స్ కవర్ అవ్వాలి, బట్ క్లోజ్డ్ అయితే ఉండొద్దు. అన్ని నోడ్స్ నీ ట్రీలో ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి.
క్లోజ్డ్ పాత్ ఉండొద్దు. I'll consider this one. I'll consider this one. If I consider this, it will be closed. So ఇది రెండే కన్సిడర్ చేసిన 1 and 2. This is also one spanning tree. అన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ నోడ్స్? ఇక్కడ నోడ్స్ ఏంటండి? ఏ కామా బి కామా సి. ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఎడ్జెస్? 3 ఎడ్జెస్. ఎడ్జ్ బిట్వీన్ ఏ టు బి, ఎడ్జ్ బిట్వీన్ ఏ టు సి, ఎడ్జ్ బిట్వీన్ బి టు సి. అంటే దెర్ ఈస్ నో డైరెక్షన్, నో ఏ టు బి, బి టు ఏ. డైరెక్షన్ లేదు కాబట్టి టు వే ఇట్ ఈస్. దిస్ ఈజ్ వన్ స్పానింగ్ ట్రీ. ఇంకా ఇది ఒకటేనా స్పానింగ్ ట్రీ ఫర్ దిస్ గ్రాఫ్? ఎన్ని వస్తాయి? 3ఆ? ఇంకా రెండు ఏంటి? ఇది ఒకటా? ఏ టు సి, బి టు సి. ఇంకా ఇంకేమైనా వస్తాయా? అంతే. దీని టోటల్ కాస్ట్ ఎంత? గివెన్ టోటల్ కాస్ట్ ఎంత? టోటల్ కాస్ట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జర్నీ, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కావాల్సిన టైం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కావాల్సిన టైం. 1 + 3 + 2, 1 + 2 + 3, 6 అది. దీంట్లో 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 నేను ఏమన్నా మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ యూ హ్యావ్ డ్రాన్. దెన్ ఫైండ్ అవుట్ మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ. ఏది? దిస్ ఫస్ట్ వన్. దిస్ ఈస్ మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ. The question is, sir, consider the following graph, find out minimum cost spanning tree. అంటే స్పానింగ్ ట్రీస్ అన్ని డ్రా చేయాలి, దాంట్లో మినిమం కాస్ట్ ఏది ఉందో అది ఫైనల్ ఆన్సర్. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ది మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ ఫర్ ద గివెన్ గ్రాఫ్ జీ. 3 నోట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. నౌ ఫైండ్ అవుట్ స్పానింగ్ ట్రీస్, ఫైండ్ అవుట్ ద పాసిబుల్ స్పానింగ్ ట్రీస్ అండ్ డ్రా ఇట్. ఫాస్ట్గా చేయాలి. కన్సిడర్ దిస్ గ్రాఫ్, టెల్ మీ ద స్పానింగ్ ట్రీస్. ఎన్ని పాసిబుల్ అయితే అన్ని డ్రా చేయండి. ఫస్ట్ బెంచ్ రిలాక్స్, ఆఫ్టర్ 4 రిలాక్స్. కొంచెం అడ్వాన్స్ ఉన్నారు మీరు. రైట్ హియర్ ABCD are the 4 nodes. One spanning tree. One, two, three. ఇది ఒక స్పానింగ్ ట్రీ. టోటల్ ఎన్ని పాసిబుల్ అమ్మా? 4 పాసిబుల్. పాసిబుల్ నంబర్ ఆఫ్ స్పానింగ్ ట్రీస్. ఆ 4 డ్రా చేయండి ప్లీజ్. దిస్ ఈస్ 1, దిస్ ఈస్ 4, దిస్ ఈస్ 3. దాంట్లో మినిమం ఏదో చెప్పండి. ఏ టు బియా? ఇది కూడా ఒకటా? 2, 3, 4. ఇంకొకటి ఏది మిగిలిపోయిందండి? ఏ టు సి, ఏ టు బి, బి టు డి. ఇదేంటి? 2, 1, 4. టోటల్ కాస్ట్ ఎంత ఇక్కడ? ఇంతేనా? ఆల్ పాసిబుల్ స్పానింగ్ ట్రీస్. ఆల్ పాసిబుల్. మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ 6. So this is my answer. Minimum cost spanning tree. Minimum cost spanning tree. If for the same, there is one more edge exist with a cost of 5. అప్పుడు ఎన్ని వస్తాయి? ఒకసారి డ్రా చేయండి.